মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু ঘৰতে থাকিব লগা হৈছে গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অনলাইন ক্লাছৰ সুবিধা কৰিছোঁ বিশেষকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গণিত শিক্ষাৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ ক্লাছ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই ক্লাছবিলাক তোমালোকে অতি মন দি শুনিবা শুনাৰ লগতে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে বহি কলম লৈ ল'বা আৰু অতি মনোযোগেৰে মেথমেটিক্সটো তোমালোকে বুজি পালেহে ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি ভালধৰণে বুজি পাব পাৰিবা আগলৈ আগবাঢ়িব পাৰিবা ইয়াকে ক'লোঁ আজি মই প্ৰথম চেপ্টাৰে আৰম্ভ কৰিম ৰিলেশ্যনছ এণ্ড ফাংচনছ গতিকে আহাচোন আমি চাওঁ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ৰিলেশ্যনছ এণ্ড ফাংচনছ ষ্টাৰ্ট We are going to discuss about relations and functions of higher secondary 12 class. Chapter number 1. Relations. What is relations? Relation আমি কিহৰ পাওঁ কাৰ মাজত ৰিলেশ্যন থাকে ইন মেথমেটিক্স বেসিক্যালি ইন মেথছত আমি কিহৰ ৰিলেশ্যন পাওঁ দ্য ৰিলেশ্যন অফ objects where objects comes from objects to ami code paisilu sets a set is a well defined collection of objects it is the collection of objects so the relation is defined in terms of objects is obtained in sets now ইয়াৰ বাবে আমাক ফাৰ্ষ্টতে এটা কথা লাগিব যে ordered pair what is ordered pair it is a pair of elements listed in a specific order separated by comma a and b are specific element it is separated by comma it is called an ordered pair enclosing this pair in parenthesis where first a is called the first element b is the second element this is ordered pair now this ordered pair is obtained in where code power ordered pair to in Cartesian product আমি পাওঁ mathematical definition of Cartesian product or karone amak duta set lagibo we have if we take a and b to non-empty sets then their Cartesian product of a and b is a cross b it is a set of all ordered pairs ab where first element belongs to the first set and second element belongs to the second set. Also we can write b cross a where it is the set. Here we write the ordered pair ba where a is in a and b is in b. Okay. For the relation first we define mapping to ami prothomote buji pabo lagibo what is mapping a mapping is a set it is a set mind it a set whose elements are objects this is the objects comes from set objects called ordered pair এই সেট তো আমি কোড পাম এটা ordered pair where we find ordered pair আমি কোড পাম দুটা সেটত আমি ordered pair পাম Cartesian productত পাম we get ordered pair in Cartesian product ordered pair to আমি কোড পাম Cartesian productত পাম so product of two sets
say x and y, duta set ase x or y, it is the set. Is the set. This is the mapping. Is the set. A mapping is a set. This is the set. Is the set. What is the set? X cross y is a set. Set of all elements x, y, such that x is in x and y is in y. Okay. This set x cross y, it is not commutative. Not commutative. Commutative নহয় কিয়? Unless কেতিয়াও নহয় unless x equal to y. If x equal to y, then what happens? Then we get x cross x, which is universal. Universal. And phi, the empty set. Empty aru x cross y bahire, it is not commutative. It is not commutative. That means x cross y not commutative means x cross y not equal to y cross x. It ami buji palo. What is this? And now we read what is relation. Relation. Now relation. We take R, a relation. Relation to ki bostu ami eta gom pam. Relation from a non-empty set. A relation R. A relation R from a non-empty set. Non-empty set A to non-empty set B is defined as a subset of A cross B. A cross B Cartesian product or subset. Set of all ordered pairs. Some ordered pairs. It means some ordered pairs of A cross B. A cross B kisuman ordered pair or set to. It is called relation. That is, the set R is a subset of, in mathematics ami keneke dekho, R is a subset of A cross B. We write here. If subset of A cross B subset bilakot ki thakibo? Set of ordered pairs thakibo. Tamane ordered pair bilak kihor belong to thakibo? The ordered pair say x, y belongs to the relation R. We write in mathematical form the element x, ordered pair to first element, to second element. Y is the second element. First element x is related to the second element y. If the ordered pair xy does not belongs to R, it means x is not related to y. Okay. Now we write the definition. Ami jibila question pam, he question not a definition to oti important. We define a relation R. A relation R on a set A is a subset of, it is a subset of what? Subset of karo. A cross A means set A to itself. R is a relation on a set A means R from A to A. A to A. This relation, it will be a relation. Relation hole it is R is a subset of A cross A. That is a relation. That a relation hobo. Then R is a subset of Cartesian product A cross A hobo lagibo. Now if A equal to phi, A is an empty set hoy, it is called empty relation.
it is called empty relation. And we call A cross A is called extreme. It is called empty relation or extreme relation. A cross A is called universal relation. Universal relation. Okay, it is called universal relation. Empty relation, universal relation. It has some example amilom. What is empty relation? Say এটা question ল যে give an example. Question এটা যদি খুদে তোমাক যে give an example of an empty relation. Empty relation or এটা তুমি example দিব দিছে আৰু in the set A equal to say দিয়া আছে তোমাক 1 2 3 4. এটা empty relation হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব? Nothing. A equal to empty হ'ব লাগিব. Relation to empty কেতিয়া হ'ব? Empty এই নাম্বাৰ বিলাকৰ মাজত আমি এনেকুৱা এটা ৰিলেচন বনাব লাগিব। নাম্বাৰৰ মাজত ৰিলেচনটো আমাৰ কেতিয়া আহিব? 1 2 3 4 মাজৰ ৰিলেচন কেতিয়া আহিব? আমাৰ ম্যাথমেটিক্সত ৰিলেচন অহাৰ আমাৰ কি উপায় আছে? প্লাস মাইনাস প্ৰডাক্ট ডিভিজন গ্ৰেটাৰ দেন আৰু লেস দেন এই গিটাৰে আমি ৰিলেচন বিলাক গঢ়িব এটো লগত কেটো। এটা যদি আমি চাও যে any two elements, product of any two elements, say ইহন দুটা যিকোনো এটা product কৰি দিয়া, product to এই সেটত divisible by 5 হয় নে? It is not possible. 1 into 2 equal to 2, not divisible by 5. আমি example to তেনেকে উলিয়াম তা মানে ইহতৰ নাম্বাৰ বিলাকক আমি ab বুলি ধৰি লম। Say 1 into 2 equal to 2, not divisible by, it is not divisible by 5. It is not possible. 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5. Similarly 2 into 3, 6 is not divisible by 5. 3 into 4, 12. And 12 is not divisible by 5. This is an empty relation. Tak ami keneke likhim mathematical format. Elements bilakok amar jibilak number ase number bilakok setot elements buli kau he elements purok object hisabe lo. So the relation is defined as the set of all ordered pairs AB ami pam. Say product of AB is divisible by is divisible by 5C. Yes, this is an empty relation. 5 empty relation. Eta jodi tomak die se tomalokok jodi moi kau যে find a relation an universal relation in this set 1 2 3 4 তোমাক যদি দিয়া আছে তুমি তেতিয়া আমি রিলেশনটো আমি কি পাম? if you find universal relation যদি উলিয়াবলৈ দিয়া তুমি নিজে চিন্তা কৰিব পাৰা কি হ'ব universal relation ইয়াতে। এতিয়া আমি প্লাস মাইনাস কৰিছছোন 1 minus 2 কি হ'ব? -1 1 minus 3 ইটো বাই ইটো মাইনাস কৰিলে কি হ'ব? if we find a difference between any two elements, what we will get? We will get an integer palm. So we can define in mathematical form the relation is a minus b is an integer. It will be your universal relation. Keneke hobo universal? Say ami set of all elements ami likhibo paru 1 2 1 minus 2 1 minus 2 is an integer, 1 minus 1 3 is an integer, 1 4 is an integer. তেনেকৈ আমি 2 দি আৰম্ভ কৰোঁ 2 3 is an integer, 2 4 is an integer. Yes, 3 4 is an integer. Okay, এনেকৈ তোমালোকে গোটেই ইউনিভাৰ্সেল ৰিলেশ্যন পাবা। সে 4 4 is an integer. 1 2 3 4 4 4 up to 4 4. Okay, thank you. আজিলে ইমানে হ'ব। নেক্সট আমি পঢ়িম reflexive, symmetric and transitive relation. Thank you.